Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Jaya Radha Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Jaya Gopijana Vallabha Jaya Deva Jaya Deva Jaya Gopijana Vallabha Jaya Deva Jaya This morning we will read the Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 19, Text 14. Esta mañana vamos a leer el Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 19, texto 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Narom Cheva Narottanam
Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Jamudirayat Nastabhejya Bhatesu Nityam Bhavta Sevya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavta Naistike Yahaika Musmika Kamalampata Aika Musmika Kamalampata Yataika Musmika Kamalampata Aika Musmika Kamalampata Sute Sudare Sudane Susintayam Sute Sudane Sudane Suchintaya Sanketa Vidvan Kukale Varatyata Sanketa Vidvam Kukale Varatyata Yastasya Yatna Shamai Vakaivalam Yasasya Yatna Yataika Musmika Kamalampata Sute Sudare Sudane Susintayam Sute Sudane Sudane Susintayam Sanketa Vidvam Kukale Varatyaya Sanketa Vidvam Kukale Varatyaya Yastasya Yatna Shamai Vakivalam Yastasya Yatna Shamaya Kavalam Yataika Musmika Kamalampata Yataika Musmika Kamalampata Sute Sudhare Sudhane Susintayam Sute Sudare Sudane Susintayam Sanketa Vidvan Kukale Vatyayat Sanketa Vidvam Kukale Varayaya Yastasya Yatna Shamai Vakaivalam Yastasya Yatna Shamai Vakevalam Yataika Musmika Kamalampata Yataika Musmika Kamalampata Sute Sudareshu Taneshu Chintayam Sute Sudareshu Taneshu Sintayam Sanketa Vidvam Kukale Varatyaya Sanketa Vidvam Kukale Vatyaya Yastasya Yatna Shramae Vakevalam Yastasya Yatna Shamai Vakevalam Yataika Musmika Kamalampata Sute Sudare Sudhane Susintaya Sanketa Vidvam Kukale Varatyata Yastasya Yatna Shamai Vakevalam Mataji. Yataika Musmika Kamalampata Sute Sudare Sudane Susintayam Sanketa Vidvam Kukale Varatyayat Yastasya Yatna Shamai Vakevalam. Word for word translation. Yatta as como. Aika in the present life. En la vida actual.
as amusmika in its expected future life. en la vida futura. en la vida futura. Kamalampata, person who is very attached to lusty desires for bodily enjoyment. Una persona que está muy apegada a los deseos de disfrute corporal. Una persona que está muy apegada a los deseos de disfrute corporal. Suteshu, children, Los hijos, los hijos. Dareshu, Dareshu, wife, la esposa, la esposa. Daneshu, Dareshu, wealth, la riqueza. las riquezas. Sintayam, Chintaya, thinking about, Pensando en pensando en, Sanketa, Shanketa, is afraid. siente temor. siente temor. Vidvan, Vidman, a person advanced in spiritual knowledge. La persona avanzada en el conocimiento espiritual. la persona avanzada en el conocimiento espiritual. Kukalevara, of this body which is full of stool and urine. De este cuerpo que está lleno de excremento y orina. De este cuerpo que está lleno de excremento y orina. Atyayat, Atyaya, because of loss. Por haber perdido. por haber perdido. Yaha, Ya, anyone. Todo el que, todo el que, Tasya, Tasya, his, sus sus, Yatnaha, Yatnaha, endeavors. esfuerzos, esfuerzos. Shama, Shamaha, a waste of time and energy. una pérdida de tiempo y energía. una pérdida de tiempo y energía. Eva, certainly. Ciertamente. Kevalam, only. Solamente. Solamente. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. So we will go sentence by sentence. Okay. Materialists are generally very attached to their present bodily comforts and to the bodily comforts they expect in the future. Los materialistas suelen estar muy apegados a las comodidades corporales presentes y futuras. Therefore, they are always absorbed in thoughts of their wives, children, and wealth, and are afraid of giving up their bodies, which are full of stone and urine. Y debido a ello, están siempre absortos en pensar en sus esposas, hijos y riquezas, y tienen miedo de abandonar el cuerpo que está lleno de excremento y orina. If a person engaged in Krishna consciousness, however, is also afraid of giving up his body, what is the use of his having labored to study the Shastras? Sin embargo, la persona ocupada en el cultivo de conciencia de Krishna debe estar libre de ese temor. De lo contrario, ¿de qué han servido sus esfuerzos en el estudio de los Shastras? It was simply a waste of time. No han sido más que una simple pérdida de tiempo. Purport. Significado. At the time of death, a materialist thinks of his wife and children. El materialista, en el momento de la muerte, piensa en su esposa e hijos. He is absorbed in thinking of how they will live and who will take care of them after he leaves. Está absorto en pensar en cómo vivirán y en quién va a cuidar de ellos cuando él se vaya. Consequently, he is never prepared to give up his body. Rather, he wants to continue to live in his body, to serve his society, family, friends, and so on. Por consiguiente, nunca está dispuesto a abandonar el cuerpo, sino que, por el contrario, desea continuar viviendo en él para servir a la sociedad, la familia, los amigos, etc. Therefore, by practicing the mystic yoga system, one must become detached from bodily relationships. Debemos, pues, practicar el sistema de yoga místico a fin de desapegarnos de todas las relaciones corporales. If despite practicing Bhakti Yoga and studying all the Vedic literature, one is afraid of giving up his bad body, which is the cause of all his suffering, what is the use of his attempts to advance in spiritual life? Pero sí, a pesar de practicar Bhakti Yoga y estudiar todas las escrituras védicas, sigue produciéndonos temor la idea de abandonar este cuerpo miserable, que es la causa de todos los sufrimientos. ¿De qué han servido todos nuestros intentos de avanzar en la vida espiritual? The secret of success in practicing yoga is to become free from bodily attachments. El secreto del éxito en la práctica de yoga es liberarse de los apegos corporales.
Srila Nautam Das Thakur says, Deyasmitina Yara Samsara Bandhana Kan Tare, one whose practice has freed him from the anxieties of bodily needs is no longer in conditional life. Srila Narottama Das Thakur dice, la persona que, mediante la práctica, se ha librado de las ansiedades y necesidades del cuerpo, ya no está en el plano de la vida condicionada. Such a person is freed from conditional bondage. Se ha liberado del cautiverio que nos condiciona. A person in Krishna consciousness must fully discharge his devotional duties without material attachment. La persona consciente de Krishna debe dedicarse por completo a desempeñar sus deberes devocionales sin el menor apego material. Then his liberation is guaranteed. Entonces tiene garantizada la liberación. Om Ajnanati Mandasya Jnanjana Shakam Shakshgun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chitchetaya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svam Rupakadamayam Tadati Svapadantikam Vandeham Shio Shioda Padakamalam Shigom Vaishnavam Sham Shirupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savrutam Parichana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shivashakam Vitam Shah He Krishna Guna Sindhu Dina Bandha Jatpate Gopesha Kopra Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhana Sutta Devi Panamama Haripriye Vanka Kalpa Vishakri Pasinabhi Visham Patanam Pavanabhyo Vaishnabhyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvashesha Sunyavadi Bhaskachai Desatarani Srila Prabhupada Ki. So, here we see that the Bhagavatam is encouraging us to be detached from the bodily concept of life. Aquí vemos que el Bhagavatam nos estimula a desapegarnos de la forma corporal de vida. This is one of the purposes of scripture. Este es uno de los propósitos de las escrituras. Our path is the path of Nivritta Marg or Vairagya, detachment. Nivritta Marga o Vairagya, nuestro camino. Ese es el camino del desapego. So, it is, spiritual life is not meant for making better arrangements in the material world. La vida espiritual no es para hacer mejores arreglos en la vida material. No, the purpose is to get out of the material world No, el propósito es dejar la vida material and transcend the cycle of birth and death. y trascender el ciclo de la vida y de la muerte. So, the purpose of life is to become detached from the body and become attached to Krishna. Entonces el propósito de la vida es desapegarse del cuerpo y apegarse a Krishna. That it is not that we cannot have material things. No es que no podemos tener cosas materiales. The problem is our attachment to the material things. El problema es el apego a las cosas materiales. That and yes, one has to see what is our real wealth. One has to understand what is our real wealth, our rich wealth. You know what wealth is? Uno Riches. tiene que entender cuál es la verdadera riqueza. And that so our real wealth is bhakti. Nuestra verdadera riqueza es el bhakti. We are spirit soul. Somos almas espirituales. Means the consciousness in this body.
significa la conciencia en este cuerpo. A pure consciousness or spiritual consciousness Una conciencia pura, una conciencia espiritual. is a consciousness saturated with devotion for Krishna. Es una conciencia saturada por devoción por Krishna. So our acharyas and Prabhupada follows them in the purport. They say, what is the use of hearing the scriptures if one cannot be detached from this world at the time of death? Entonces los acharyas y prabhupadas dicen en ¿cuál es el propósito de las escrituras si no es para desapegarse del cuerpo? So if we make progress in Krishna consciousness, Krishna may give us opulence, facilities, material comforts. En Krishna Consciousness, Krishna nos da opulencias y confort material. Why does Krishna give? ¿Por qué los da Krishna? It's for preaching. Es para predicar. It's not to become attached to. Es no para convertirse apegado a ellos. It is a reality that the spirit soul has nothing to do with this material world. Es una realidad que el alma espiritual no tiene nada que ver con este mundo material. This attachment to this world is a mental concoction. Este apego al mundo material es una conjetura material. But like it's mentioned in the beginning of the 5th chapter of the Gita, the attachment to Krishna means the attachment for Mother. Como está explicado en el primer capítulo de Bhagavad Gita, el apego a Krishna es el desapego material. So here in the purport, Aquí en el significado, the word Kukalevram is used. las palabras Kukale Varan es usada. And in the next verse we find that same word again. En el siguiente verso encontramos la misma palabra de vuelta. Of this body which is full of stool and urine. De este cuerpo que está lleno de excremento y orina. So the process of Krishna consciousness is meant to give up this body attachment. So, la conciencia de Krishna está dedicada a dejar el apego corporal. So what is this Nivritta Marg, or the path of detachment? ¿Y qué es este camino al desapego? So it's a path of Vairagya, detachment. Es un camino de vairagya, desapego. It's Vairagya of detachment is described by Srila Rupa Goswami in Nectar of Devotion. El desapego está descrito por Srila Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción. Anasaktasya visayam yatartam upayunyata nirvana krishna sambandhe yukta vrahya uchate. So when one is not attached to anything in this world, Cuando uno no está pegado a nada en este mundo material but he knows that everything in this world belongs to Krishna, y sabe que todo en este mundo pertenece a Krishna, then one is rightly situated above possessiveness, Srila Rupa Goswami says. entonces Srila Rupa Goswami dice que uno está correctamente situado en el desapego, Sentimiento de posesión. en el sentimiento de posesión. So the essence of our false attachment to this world, Entonces la esencia de este apego tonto al mundo material it's based on the following suppositions. Suppositions, presumptions. Entonces está basada en falsas suposiciones. Yes. So the first is we think that things belong to us, Lo primero es que pensamos que las cosas nos pertenecen, but everything belongs to Krishna. pero todo pertenece a Krishna.
And the second is we think that it belongs to us and that it's meant for our enjoyment. Y lo segundo es que pensamos que estas cosas pertenecen para nuestro disfrute. But it's for the enjoyment of Krishna because he's the possessor. Pero es para el disfrute de Krishna porque es el propietario. Bhaktam Jagatabasam Sarvalokmashvam Sudam Sarvabhutnam Yadvamam Santim Richati. Krishna is the possessor of everything. He's the possessor of all the three worlds, and therefore he has the right to enjoy. Krishna es el propietario de todo, es el propietario de los tres mundos y él es el verdadero disfrutador. So whatever attachment we have to this world, because of our sense of enjoyment, will keep us in this world. Entonces cualquier apego que tenemos o sensación de disfrute pertenece a este mundo. So whatever attachment left, Cualquier apego que quede, that can bring us back and entangle us again in this world. esto nos puede traer de vuelta y enredarnos de vuelta en este mundo. And therefore, Por lo tanto, Lord Krishna in Bhagavad Gita stresses Krishna en el Bhagavad Gita expresa that we should develop divine qualities. que debemos desarrollar buenas cualidades. And the three first one Y las tres primeras son are the qualities of one who is realized, self-realized, and ready to leave this world without any attachment. es el que realiza, el que entiende que hay que dejar este mundo sin apegos. So abhaya means fearless. Abhay significa sin miedo. Why do we have fear in this world? ¿Por qué tenemos miedo en este mundo? Because of the body. Por el cuerpo. As long as there is fear, we are not liberated. Mientras haya miedo, no estamos liberados. That's quite a simple test. Es un examen sencillo, un test sencillo. Therefore, to come to that point, Krishna said, Sattva Samsudir, one should strive for purification of one's existence. Para llegar a ese punto, Krishna dice, el que se esfuerza para llegar a ese punto, Purification of one's existence. para llegar al punto de la purificación de la existencia de uno. So this purification of one's existence is a process. Esta purificación de la existencia de uno, And it's not the same for everyone. no es lo mismo para todos. Therefore, Krishna gave us four stages of life. Por lo tanto, Krishna nos dio 4 etapas en la vida. First, the brahmachari. La primera es brahmachari. The brahmachari learns to be a selfless servant. El brahmachari aprende a ser un sirviente desapegado. And he studies the scriptures. Y estudia las escrituras. He becomes a selfless servant of the spiritual master. Se convierte en el sirviente sin egos, desinteresado del maestro espiritual. He has no possessions. No tiene posesiones. Even it's said in the seventh canto that where the duties are described of the brahmacharis and so on, En el séptimo canto, donde están descritos los deberes de brahmachari, that the brahmachari should not eat unless invited to eat by the spiritual master. que el brahmachari no debería comer a menos que sea invitado por el maestro espiritual. In the 11th canto we have also this, Krishna in the Uddhava Gita gives also descriptions. En el canto 11, Krishna también da estas descripciones. I remember we were in Vrindavan, for it was the Bhakti-Vedanta course in Vrindavan more than 15 years ago. Recuerdo que hace 15 años estábamos en Vrindavan en el curso de Bhakti Vedanta. And we were all at
the little classroom at the Goshal, Y estábamos todos en el Goyala en un aula pequeña. and there the Mother Narayani was just reading a verse from the 11th canto about the brahmachari. Y Madre Narayani estaba leyendo el canto 11 sobre los brahmacharis. And before her there was sitting a brahmachari with a small table before him. Y delante de ella había un brahmachari sentado con una pequeña mesa. And on the table was his Bhagavatam. Y en la mesa estaba el Bhagavatam. And under the table there was a tiffin. Y debajo de la mesa había una lata. And on the tiffin there was a banana. Y en la tapa de la lata había una banana. And Mother Narayana was reading that a brahmachari should never keep any food for later. Y la madre leía que el brahmachari no debe guardar ninguna comida para después. At that moment, a monkey appeared in the door and came inside, took the banana and disappeared. En ese momento un mono entró por la puerta, tomó la banana y desapareció. Vrindavan is mystical. Brindavan es místico. You have the direct application of the principle there. Ahí se aplican directamente los principios. But yes, then the householder is a graduated brahmachari. Should be. El grijasta, el amo de casa, es un brahmachari graduado. He has learned to control his senses, therefore he can enter Vijayasta ashram. Él ha aprendido a controlar sus sentidos, por eso puede entrar al ashram grijasta. And there you have that same principle. Y ahí tienes el mismo principio. How to become detached. Cómo convertirse desapegado. So a Grihastha who was just married, he came to Prabhupada and said, I'm just married. What is the duty, what is how should I see the relationship with my wife? Entonces un devoto recién casado viene a Prabhupada y le pregunta cómo debería ver mi relación con mi esposa. So what is my duty ¿Cuál es mi deber in that en relationship? esa relación? Prabhupada said, oh, you ask your wife to cook. Prabhupada le dice, pídele a tu esposa que cocine. After she has cooked, you offer it to the deity. Después de que ella cocinó, tú le ofreces a las deidades. After that, you do arti. Después de eso haces arati. Then you go outside Después vas afuera. and you call 3 times. Everyone who is hungry, please come. Prasad is ready. Entonces vas afuera y dices 3 veces, el que tiene hambre venga, que el prasad está listo. And everyone who comes, you serve prasadam. Entonces todos vendrán y servirás prasadam. And then you can take prasadam and your family. Entonces ahí puedes tomar prasada y tu familia también. But Prabhupada, I want to know what's the relation with my wife. Pero Prabhupada, quiero saber cuál es la relación con mi esposa. Please tell me what's the relationship with my wife. Por favor, dime cuál es la relación con mi esposa. Prabhupada said, you ask your wife to cook. Prabhupada dice, le pides a tu esposa que cocine. After cooking, you offer it to the deities. Después de cocinar, lo ofreces a las deidades. And then you do arti. Entonces haces arati. You go outside, you call 3 times. Vas afuera, llamas 3 veces. Everyone who wants to come take prasad, please come. It's Cualquiera, ready. quien quiera venir a tomar prasada, por favor venga que ya está listo. You serve them prasad, and then afterwards, your family and you can take prasad. Le sirves prasadam y después de eso tu familia y tú pueden tomar prasadam. And the devotee said, but Prabhupada, I'm speaking about the relationship with my wife. Pero Prabhupada, le estoy preguntando por la relación con mi esposa. How should I see that relationship? ¿Cómo debería ver esa relación? Prabhupada repeated it a 3rd time. Prabhupada repitió una 3ª vez. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa esto? It's the duty of the household is charity, El deber del amo de casa es caridad, serving others. servir a otros. Don't think this belongs to me. This is Krishna's and I distribute it.
I do charity. Charity is... No pienses que esto te pertenece, esto le pertenece a Krishna y tú lo distribuyes, haces caridad. And that purifies the heart of this possessiveness. Y eso purifica el corazón de este sentimiento de posesión. Of course, the relationship with man and husband, Entonces, husband and wife. la relación entre el esposo y la esposa, Yeah. The relationship between husband and wife has 4 levels. la relación entre el esposo y la esposa tiene 4 niveles. The lowest is the sexual craving. El más bajo es el deseo sexual. The next level is the husband and wife, they do things together. They eat together, they walk together, they sleep together. El segundo nivel es que hacen actividades juntas, comen, caminan y duermen juntos. A higher level is they become friends and share things. Un nivel más elevado es que se convierten en amigos y comparten cosas. But the 4th level is the Krishna conscious level. Y el cuarto nivel es el conciencia de Krishna el nivel. They support each other Sí, in their advancement in Krishna consciousness. se apoyan entre ellos en su avance en la conciencia de Krishna. And gradually the householder, as he advances, this highest level remains central, and the importance of the lower levels diminish gradually. Entonces, este cuarto nivel se convierte en el más importante y los otros niveles van decreciendo en importancia. Therefore, householders, yes, they do charity, give charity. Por lo tanto, los amos de casa dan caridad. But the rest of the process of purification is the same as for all other devotees. Pero el resto del proceso de la purificación es el mismo que para todos los devotos. And that's a process given by Srila Prabhupada. Y ese es el proceso que nos dio Srila Prabhupada. Prabhupada said many times, they asked him what's the difference between a householder who lives outside the temple or those who live in the temple. Una vez le preguntaron a Prabhupada cuál es la diferencia entre un amo de casa que va fuera del templo y los que viven adentro del templo. Prabhupada said there is no difference. Prabhupada dijo no hay diferencia. One should have the same morning program and evening program as in the temple. Uno debería tener el mismo programa de la mañana y de la tarde como en el templo. In the morning, chant together, hear the Bhagavatam together with the family. En la mañana cantar juntos, leer el Bhagavatam junto con la familia. And in the evening, chant Hare Krishna together, hear the Bhagavad Gita. En la tarde cantar Hare Krishna juntos y escuchar el Bhagavad Gita. Otherwise, it's not Grihastha ashram. De lo contrario no es ashram grihastha. Because there is no spirit alive if you don't have a morning program and evening program. Porque no hay vida espiritual si no hay programa de la mañana y programa de la tarde. Because the purpose is to become attached to Krishna and detached from this world. Porque el propósito es apegarse a Krishna y desapegarse de este mundo. So these are principles which are explained here in the Bhagavatam to bring us gradually to complete attachment to Krishna. Entonces estos son principios ofrecidos en el Bhagavatam para apegarnos a Krishna. And that is tested at the time of death. Y eso es probado en el momento de la muerte. Are you fearless or not? ¿Sientes miedo o no? So it was in, I think, 2016 or 17. I was in Leicester in the UK. En el 2016 o 2017 estaba en Leicester, en el Reino Unido. And one of my god brothers was Hamsagati Krishna Prabhu. He was a herbal doctor. Y uno de mis hermanos espirituales era un herborista. But at a certain moment he got colitis. But colitis is a disease of the intestines. Sí, en un momento tuvo una colitis, una enfermedad del intestino. He tried to, although he was a doctor, he could not cure himself. Y a pesar de ser un doctor no se podía curar a él mismo. And then
finally they had to take away most of his intestines and they replaced it by a bag or something. Y finalmente tuvieron que removerle gran parte del intestino y colocarle una bolsa. So he had full realization of this principle here, which is described in the Sanskrit as kukalevara, a body full of stool and urine. Y aquí es donde se ve bien este principio que el cuerpo está lleno, es kukalevaram, que el cuerpo está lleno de excrementos y orina. So it went well for 2 years with this bag. You have to replace it every day. It's a whole thing. Y bueno, y este hermano espiritual tuvo que estar 2 años con esta bolsa de colostomía durante 2 años. But then he got cancer Y después tuvo cáncer and it spread like wildfire all over the body. y se desparramó como un fuego por todo el cuerpo. And he could not digest anything anymore. Y no podía digerir nada, nada. So his body became very, very weak. Bueno, y su cuerpo se volvió muy débil. It was clear in 2-3 months he was going to leave his body. Estaba claro que en 2 o 3 meses iba a dejar su cuerpo. So I visited him every 2 days Entonces lo when I was there. visité cada 2 días cuando estaba ahí. And when I came to see him, because he could only focus his consciousness for 15-20 minutes, that was it. Y cuando lo iba a visitar, él solo podía enfocar su conciencia por 15 o 20 minutos, eso era todo. But when I came in, he would always smile and say, Jai Prabhupada. Pero cuando venía siempre sonreía y decía, Jai Prabhupada. And you have these small booklets, go and return, I don't know in Spanish. Él tenía este pequeño libro que se llama Ve y Regresa. Yeah, and he tried to read every day 1 page, and he was telling what he had read, and he was glorifying Prabhupada. Y él trataba de leer una página por día y el libro hablaba de glorificar a Prabhupada. That he said to me, now I'm completely free from sex desire. Él me dijo, ahora estoy completamente libre del deseo sexual. Could not eat anything anymore, finished. No podía comer nada. But he would, every time I would come, he would smile. Pero cada vez que yo iba, él sonreía. But then finally his body deteriorated and he got in the hospital. Pero finalmente su cuerpo se deterioró y fue al hospital Because his body was completely dehydrated. porque su cuerpo estaba completamente deshidratado. And we thought he was going to leave his body in 48 hours. Y pensamos que iba a dejar el cuerpo en 48 horas. And so I wrote my spiritual master about the situation, and Bhakti Sharma had sent me a message to read to him. Le escribí a mi maestro espiritual sobre esta situación y él me envió un mensaje And he was, he didn't move when I came to the hospital. y no se movía cuando fui al hospital. In the hospitals in the UK, they are lying on a war table. There are 6 beds in an open area, 6 beds. En el Reino Unido las habitaciones son de 6 camas. And he was lying in one of these beds. Él estaba en una de estas camas There were many other sick people around. y había mucha otra gente enferma. And he was lying like unconscious. Y estaba como inconsciente. But still I was speaking the letter of Bhakti Sharma to him in his ear. Pero igual yo le estaba leyendo la carta de nuestro maestro espiritual en su oído. And at the moment he did a sign with his finger, yes, Y I heard it. en un momento hizo una seña con la mano como que sí, que había oído. Then the same day, it was in July, that we were celebrating
the incorporation of ISKCON in New York. Y el mismo día en julio estábamos celebrando... ¿y qué? Last part. The incorporation of ISKCON in New York. Incorporation means creating the official corporation, the official foundation of ISKCON. Estábamos celebrando la fundación de ISKCON en Nueva York. Yeah. And we had a program in the evening, and we did puja for Prabhupada. Teníamos un programa en la tarde, hicimos puya para Prabhupada. And I took Prabhupada's garland. Y tomé la guirnalda de Prabhupada. And next day I went to the hospital, and I was expecting that he would have left his body. Al día siguiente fui al hospital esperando que le hubiese dejado el cuerpo. But to my surprise, when I arrived, he was sitting in a seat and he was smiling. Pero para mi sorpresa estaba sentado en una silla y estaba sonriendo. It's because his body had become dehydrated by not drinking and eating, so they gave injections and he became conscious again. Su cuerpo se había deshidratado por no comer ni beber y le dieron fluidos y mejoró. And when he saw me, he was smiling, Y cuando me vio estaba sonriendo. and I offered him the garland of Prabhupada. I said, this is Prabhupada's garland. Y le ofrecí la guirnalda de Prabhupada y le dije, esta es la guirnalda de Prabhupada. And he told me, yes, I had a dream of Prabhupada that he offered me his garland. Sí, tuve un sueño de que Prabhupada me ofrecía su guirnalda. It was amazing. Fue sorprendente. But then a few days later it deteriorated again. Pero unos días después volvió a deteriorar. I was in Ireland at that time. Yo estaba en Irlanda en ese momento. And they called me at a certain moment. They were doing kirtan around him. And they called me, they stopped the kirtan and put the mobile phone on his ears. Estaban haciendo kirtan alrededor de él y detuvieron el kirtan, me llamaron y pusieron el móvil en su oído. And I told him, Krishna is waiting for you. Y le dije, Krishna te está esperando. Let all your attachment go. Deja ir todos los apegos. Just go. Solo ve. And they continued the kirtan, and 15 minutes later he left. Continuaron el kirtan y 15 minutos después dejó su cuerpo. So we can see that devotees, Krishna makes arrangements for devotees to give up their attachment and to become attached to him. Entonces vemos que Krishna hace arreglos para sus devotos para desapegarse del cuerpo y apegarse a él. But we must always keep in mind that that's the purpose, to become attached to Krishna and to become detached from the body concept of life. Pero siempre debemos recordar que debemos apegarnos a Krishna y desapegarnos de la forma corporal de vida. And we see Arjuna also had the same problem in Bhagavad Gita. He was very attached to the body concept of life. Y Arjuna tenía el mismo problema en el Bhagavad Gita, estaba muy apegado a la forma corporal de vida. He was concerned with Bhishmadev, his grandfather, and Dronacharya, his teacher who loved him so much. Estaba preocupado por Bhishmadev, su abuelo, y Dronacharya, su maestro. And he did not want to give it up. Y no quería... He did not want to give up the attachment to his family. Y no quería dejar el apego a su familia. And so that is a very important teaching in Bhagavad Gita. Esa es una enseñanza muy importante en Bhagavad Gita. What are the obstacles to give up this attachment? ¿Cuáles son los obstáculos para dejar este apego? Krishna speaks in 334 Bhagavad Gita about paripantina, obstacles, 2 obstacles. Krishna explica en el Bhagavad Gita 3.34 sobre los obstáculos. Raga and Vesha, attachment and aversion. Apego y desapego, aversión. Aversion is also an attachment. It's a negative attachment. Apego y aversión. La aversión también es un apego negativo. So we must come to the point
of understanding this principle of real detachment. Entonces debemos entender este punto del verdadero desapego, That is that the body does not belong to us. que el cuerpo no nos pertenece, It's meant for Krishna's service está hecho para el servicio a Krishna, because it belongs to Krishna. porque le pertenece a Krishna. And Sanatana Goswami went to the Jharkhand forest and went to Jagannath Puri. Sanatana Goswami fue a Jagannath Puri. He was drinking poisoned water and he got a skin disease and everywhere on his skin were boils and pus came out. Tomó agua contaminada y en toda su piel salieron pústulas con pus. And because Sanatana Goswami was from Muslim background, he was not from Muslim background, but like Haridas Thakur was from Muslim background, but he had worked for the Muslims as a minister. Sanatana Goswami. Porque Sanatana Goswami tenía un background de musulmán y había trabajado como ministro. So therefore he was thinking himself not fit to enter the Jagannath temple. Entonces pensaba que él no era adecuado para entrar al templo de Jagannath. So he stayed together with Haridas Thakur. Se quedó junto con Haridas Thakur. And Sanatana Goswami was thinking, if Lord Chaitanya comes to see me, Sí, y Sanatana Goswami pensaba, si Chaitanya viene a verme, he's going to embrace me and this body is so dirty. me va a abrazar y este cuerpo tan sucio, All this pus, I will contaminate the body of Lord Chaitanya and it will be a great offense. lo voy a contaminar el cuerpo de Lord Chaitanya con este pus y va a ser una gran ofensa. So when Lord Chaitanya came, Lord Chaitanya first every morning went to see Lord Jagannath. Entonces Chaitanya todas las mañanas iba a ver a Lord Jagannath And then he would take some Jagannath Prasad and bring that to Haridas Thakur and Sanatana Goswami. Entonces tomaba prasadam de Jagannath y le llevaba a Haridas Thakur y Sanatana Goswami. And when Lord Chaitanya arrived, Cuando llegó Lord Chaitanya, el señor Chaitanya, then he embraced Sanatana Goswami by force. abrazó a Sanatana Goswami por la fuerza. and Sanatana Goswami was thinking, I'm such an offender. Y Sanatana Goswami pensaba, soy un ofensor. At the next Ratha Yatra festival, I will throw this body before the cart of Jagannath and my life. En el próximo Ratha Yatra voy a tirar este cuerpo delante del cuerpo de Jagannath y dejar el cuerpo. But Y terminar mi vida. Lord Krishna Chaitanya is Krishna himself. He's a super soul in everyone's heart. Entonces Krishna, el señor Chaitanya es Krishna mismo. So he knew what Sanatana Goswami was thinking. Y él sabía lo que Sanatana Goswami estaba pensando. And next day, when he again visited Haridas and Sanatana Goswami, Y al día siguiente, cuando de vuelta volvió a visitar a Haridas y Sanatana Goswami, he said to Sanatana Goswami that you think your body belongs to you. le dijo a Sanatana Goswami, ¿piensas que tu cuerpo te pertenece? I tell you, your body belongs to me. Te digo, tu cuerpo pertenece a mí. And I have so many plans with this body. To go to Vrindavan, to excavate the places of Krishna's pastimes and to write books. Tengo tantos planes para ti, ir a Vrindavan y excavar los sitios de pasatiempos de Krishna. But you think your body belongs to you. Pero tú piensas que tu cuerpo te pertenece. So we should always be careful. Our body belongs to Krishna. Entonces siempre deberíamos tener cuidado porque este cuerpo, nuestro cuerpo, le pertenece a Krishna. Although it is a bad bargain, it's full of stool and urine, still we can use it in Krishna's service. Y aunque esté lleno de excremento y orina, todavía lo podemos usar en el servicio de Krishna.
Because without the body you cannot transcend the cycle of birth and death. Porque sin el cuerpo no puedes trascender el ciclo de la vida y la muerte. So these are a few points I could make on this verse. Any comments, questions? Bueno, Sí. estos son algunos puntos que puedo hacer en comentarios o preguntas. Si uno vive en una comunidad donde viven grijastras cercas y uno ve que los grijastras no participan en los programas de la mañana y de la tarde, ¿con qué actitud uno debe ver eso? If one lives in a community and where there are grihastas and see that the grihasta doesn't participate in the morning or evening program, what should be one's attitude towards? That so one should appreciate them. Uno debería apreciarlos. This is a difficult ashram. Es un ashram difícil. You must be very tolerant. Debería ser muy tolerante. That sometimes Algunas veces the difficulties in this ashram are so overwhelming that they cannot attend the morning program. Algunas veces las dificultades en este ashram son tan grandes que uno no puede atender a los programas. But that should be temporary. Pero debería ser temporario. As soon as the children are a little grown up, they should attend. En cuanto a los niños crezcan, deberían atender a los programas. And at their home, they should make arrangements somewhere or another to hear about Krishna. Y en sus hogares deberían tener arreglos de alguna manera para escuchar sobre Krishna. But Grihastha ashram is an education to become tolerant. El ashram de Grihastha es una educación para volverse tolerante. One who is not tolerant will not be successful in that ashram. El que no es tolerante no va a ser exitoso en ese ashram. These are the words of senior Grihasthas who told me. Estos son lo que los Grihasthas senior me han enseñado. I was also 12 years married. Yo también estuve 12 años casado. I failed. Fallé. I was not tolerant enough. Yo no era lo suficientemente tolerante. But many of you may Pero muchos de make ustedes it. pueden lograrlo. And tolerant means you will get rid of your attachments. Y tolerante significa que te vas a deshacer de tus apegos. It's an ashram Es un ashram, and not an easy one. no uno fácil. Hare Krishna. Thank you very much. Yeah. Maybe. Recuerdo que hace como 13 años estuvo usted aquí y dio unas clases sobre nuestra condición de falibles y que la mente nos engaña. I remember that you were here 13 years ago and you gave a class about us being fallible and that our mind deceived us. That our mind is, Deceive, a trick. yeah, tricky. Entonces, la pregunta es, si después de 13 años seguimos siendo igual de falibles, hemos avanzado algo. And the question is, after 13 years, are we still as fallible or we have made any advancement? You speak about yourself. No? ¿Hablas de tú mismo? Sí. Yeah, in general. In general. Yeah, Krishna consciousness is a gradual process. Srila Prabhupada said, the slow process of devotional service. La conciencia de Krishna, dice Srila Prabhupada, es un proceso lento de servicio devocional. But every day we make some advancement. Very subtle, you don't see it. Y todos los días hacemos un pequeño avance muy sutil que a veces no vemos. That, I remember 30 years ago, a devotee would come to me and say something which was not so nice. I would be affected for weeks. Si hace 30 años un devoto venía y me decía algo que no era lindo para escuchar y me sentía afectado por semanas. Now 30 years later, 30 años después, I will still be affected. todavía seguiría afectado. I'm honest, I will still be affected. Soy honesto, todavía me afectaría. But I will be able to let it go much quicker Pero than before. lo podría dejar ir más rápido que antes. It's not so serious. No es tan serio. It's just the mind. Es solo la mente. So that's the power of Krishna consciousness. Esa es
Es el poder de la conciencia de Krishna. You get the power to let it go more quickly. Tienes el poder para dejarlo ir más rápidamente. And we may come to a certain moment that we are not affected by it anymore. Y va a llegar un momento donde no nos va a afectar más, But it's building up pero se está construyendo gradually. gradualmente. That because from the moment it's not affecting you anymore, means you will not take birth again. Ajá. Porque desde el momento en que no te afecta más, significa que no vas a volver a tomar nacimiento. It's a high achievement. Es un gran logro. When Arjuna lost Abhimanyu in the fight, Cuando Arjuna perdió a Bhimanu en la pelea, he was affected, estaba afectado, but he used the strength from that in his devotional service to fight with more conviction and more strength. pero usó esa fuerza en su servicio devocional para pelear con más fuerza y más convicción. So he used it in Krishna's service. So, usarlo en la conciencia de Krishna. That, of course, Prabhupada says that Arjuna was 1,000 times more qualified than all of us. El Prabhupada decía que Arjuna es más cualificado que, 1000 veces más cualificado que cualquiera de nosotros. But still we can come also to that point. Pero incluso podemos llegar a ese punto. Surely we will get the strength. De a poco vamos a tener esa fuerza. That conviction must be there. La convicción tiene que estar ahí. But thank you very much. Gracias. Shantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.